Hallo und herzlich willkommen zu Red Dead Redemption 2 in der PC-Version. Ich mache hier weiter, wo ich in der letzten Folge aufgehört habe. Wir sind hier noch im Lager Kolter. Und hier gibt es jetzt einen, der mit uns sprechen will hier irgendwie. Das ist Mr. Pearson. Mr. Pearson will mit mir reden. Dann gehen wir da mal hin. Das ist unser Pferd. Wie gesagt, ich muss mich erstmal wirklich ein ganzes Ende hier reinfummeln, erst in das Spiel, mit der ganzen Steuerung. We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what, 10, 12 people? When I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found Enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving would be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Okay, cool, wir gehen jagen. Sehr schön. Here, you take this. I can't use it, and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun, and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. Come on. Geil. This way. Jetzt müssen wir mit Pfeil und Bogen. Holding up, Charles? I'm okay, apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. I sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't no Driscoll? There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way, find some higher ground. Been a wild few days, all right. That ride north from Blackwater, getting stuck in this storm, going out for John, that thing with the O'Driscolls. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. Ist halt schade, dass an diesen Cutscenes auch in so eine Art 21:9 Kinoformat geht. Allerdings reinzoomt, ne, statt erkennt, dass ich 21:9 habe und einfach bleibt, ne, in der Perspektive. Das ist ein bisschen schade eigentlich. There's some patches of grass here. This is good. Let's look down this way.
The wind's died down too. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now shh. Stay quiet. Sieht das realistisch aus. Geil. Hey, stop here a second. I see something. Whoa! There's deer been here. Recently. How can you tell? How can you not? Let's walk it from here. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. A gun will scare everything around. Ja, wir haben es verstanden. Wir brauchen den Bogen. Da ist er. Quiet as you can. Stay low and move slowly. Ja, wie kann ich jetzt die Munitionsarten durchschalten? Da stand gerade was von Munitionsarten, ne? Ich habe aber irgendwie keine. Oder? Kann ich das Gewehr nicht auch mitnehmen? Keep your head down. Wobei es einpacken können, oder? Vielleicht geht das in diesen Missionen immer nicht so. You see the tracks? I think so. Maybe not. Focus. Stay crouched. Adlerauge aktivieren. Ich sehe überhaupt nichts. Da ist nichts. Guck dir denn hin. Das ist die Fährte. Wir folgen einfach mal der Fährte. Das Tutorial ist an manchen Stellen noch irgendwie sehr eigenartig. Hier ist nichts. Und jetzt ist es nämlich aufgebraucht. Ne? Totaler Quark eigentlich, das zu aktivieren, wenn wir kein Ziel in der Nähe haben. So, jetzt sehe ich die Fährten schon nicht mehr wirklich. Auf der Minimap ist irgendwas angezeigt, ne? Hier ist die Fährte von dem Viech. Da, jetzt sehe ich es. Da ist es. You're making too much noise. Wait, look. There they are. Quick, get that bow out, Arthur. Aim for their head or neck. We want a good, clean kill. Aus der Entfernung? On the string before releasing. Just Gott, oh don't Gott, oh overdo Gott, it. oh Gott, oh Gott. Quick, before they move. Nice. Ha, Hammer, See if you can get another one. Hammer. Wo ist denn noch einer? Ich sehe gar keinen zweiten. Aber da wird noch irgendwo eins angezeigt. Hier ist nur eins. Da ist das andere da hinten.
So am Arsch der Welt. Oh, wir haben den Pfeil wieder eingesammelt, das ist ja geil. Halt, ducken, 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 ducken. Unten bleiben. Ach, wenn ich die Taste nur einmal drücke, dann bleibt er unten, alles klar. Nee, es ist doch doof. Come on. You're making yourself too obvious. Meine Ausdauer ist low. Wir haben da bestimmt irgendwas bei für die Ausdauer, oder? Ausdauertonika. Gesundheitstonika, Dosen. Wir nehmen mal so eine Ausdauerdingen hier. Wo sind sie hin? Abjauen. Über einen Hügel, glaube ich. Wo ist die Fährte hin? Verdammt, ich habe die Fährte verloren. Ich habe dann auch nicht aufgepasst, wo sie hingerannt sind. Where are you going? Follow the tracks. Ja, follow the tracks. Ich suche die Tracks. Und die Tracks. Und die Spuren. Die sind von hier irgendwie. Hä? Sind das die Fährte von denen? Ist das die Fährte von denen? Diese kleinen Dinger hier? Verdammt, verdammt, verdammt. Ich habe nicht aufgepasst, wo die hingerannt sind. Ach, hier kann man eine Fährte sehen irgendwie, ne? Da. Dafür ist das Dead Eye. Jetzt habe ich es verstanden. Sind hier irgendwo lang gerannt, glaube ich. Können wir die Fährte sehen? Mein Gott, man muss aber so viel lernen wieder. Kann sein, dass ich jetzt in die vollkommen falsche Richtung renne, ne, von der Fährte. Von hier sind wir gekommen. Die müssen hier rübergerannt sein irgendwie. Ich habe in die falsche Richtung gerannt. Mann, Jagen ist wirklich eine Kunst für sich, ja? So, also erstmal wieder in die Richtung. Und mit dem Pfeifen ist blöd, finde ich. Lieber anschleichen und so auf den Nacken schießen, das geht besser. Die können eigentlich nur auf die andere Seite gerannt sein oder da oben irgendwo hin. Mann, ist das spannend. Da sind sie rübergerannt, jetzt habe ich es gesehen. Hier sind sie rüber. So, hätten wir auch einfacher haben können, ne? Alle, die das Spiel kennen, die werden sich jetzt wahrscheinlich totlachen. Ach, hier vorne ist es. Ich bin so blöd. Vorne ist es schon.
Jetzt muss man Our only chance for a good meal. im Blick behalten, wo die hinrennen. So. Hier sind 2 hingerannt. Da sind 2. Zack. Well So done. macht man das. I think that's all we can carry. Okay. Okay, you pick up one, I'll get the other. You sure your hand's okay? It'll be fine once I get it on my shoulder. Okay, I'll go grab the other one. So. Jetzt soll ich hier hingehen zum Kadaver. Jetzt nehmen wir den bestimmt aus, ne? Nein. Wir heben das ganze Ding auf. Auch nicht schlecht. Ach, wir schleppen das ganze Ding heim. Ist ja geil. Sieht das geil aus. Sieht das geil aus. Wir haben das Ding über die Schulter. Okay, jetzt kann ich mein Pferd rufen. Okay, es hat eine gewisse Rufreichweite. Mein Pferd kommt offensichtlich noch nicht. Ich muss dich daran, oder? Da kommt's, da kommt's, da kommt's. Herrlich. Herrlich, herrlich. Was für ein Service. Das sieht so geil aus mit dem Hirsch auf dem Rücken. So, verstauen. Zu weit gelaufen. Zack. That should do it, boy. Geil. Ja, oder? Voll beladen. Mein Pferd nicht viel Ausdauer, oder? Wird gar nicht angezeigt. Okay there. Ja, Doch, jetzt wird es angezeigt. Ach, wenn ich es ein bisschen aufbrauche, wird es angezeigt. Wenn es nicht angezeigt wird, ist es wahrscheinlich einfach voll aufgeladen. So, da ist Charles. ready to head back when you are. Come on then, let's head back. Da oben steht, wir können Kadaver bei Pearson abgeben. Keep us all fed for a few days. You found him. I knew you'd be okay with that bow. It's easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe our luck is finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and well, you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? We'll still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. You notice how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. We've only been up here a few days and have already picked up 2 more mouths to feed. One more. We ain't feeding the O'Driscoll a damn thing. Except maybe that can of salted offal Pearson was kind enough to give us. The girl, she has a wild look in her eye. Of course. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Well, once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. Who knows? Maybe she'll deal with the O'Driscoll for us. Well, I know who my money's on in that fight. He's weak, but that makes him much more useful.
Maybe we can get to them before they get to us. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah, I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Watch out. Bear up ahead. Oh, ein Bär. See if we can find another way around. Krass. He must be real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Da rennt er da hinten. Cut up here, off the trail. Come on. Good job. We ain't ever talked that much, you and me. How long you been with us now? 5, 6 months? Something like that? Bet you didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess. Being up here. Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No, not at all. I know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch... You know, Dutch is different. Oh, yes. Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh, 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. He taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. Schon How's that geil. new horse? He's all right. He'll do for now. I appreciate you letting me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. Bucked me faster than a bull. Won't take nobody but him. So, wir sind da. Ich wollte sagen, ist schon geil, wie alles so mit Dialogen hinterlegt ist, ne? Also, man kann viel erfahren über die Hintergrundgeschichte, so ein bisschen, wenn man einfach nur zuhört. Herrlich gemacht. I'm gonna hitch Taima over here. Brought some food back, boys! Come on, let's get these over to Pearson. And thank you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. Takes a lifetime of practice to master. Ach, hier ist er. Fast dran vorbeigelaufen. So, hier, Dicker, 2 Hirsche. Mach mal Essen. Well. Just drop it down in here.
What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yes, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skinned that one you dumped on the floor there. Okay, jetzt müssen wir das häuten. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah, well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. Mein Gott, ist das gut animiert. So, Meisterjäger Herausforderung freigeschaltet. Sieh in dein Protokoll nach, um weitere Informationen zu erhalten. Okay. It's been a bad few weeks, but Dutch being Dutch, he is busy making plans, and Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Well, I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You're still here, then? I owe you. Yeah. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur, I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but look at you. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch, Jackie. the boy wanted to see you, John. He's seen me now. Or what's left of me. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Yeah, come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we has in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnate, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. Geil, jetzt geht's los. Einen Zug ausrauben. We're moving out. Follow me. Okay. Okay, gentlemen, listen up, all of you. According to the information so kindly provided to us by the O'Driscolls, the train will be coming north from Big Valley.
We're gonna pick it off after it crosses the border into the Grizzlies. There's a raised spot there that should give us good vantage. Charles, you'll keep lookout for any outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good. I'll take the driver and engineer, then run point. Lenny and Javier, you two take the front cars, deal with any guards. Arthur and Micah, you head straight for the back. That's what we're after. Mr. Cornwall's private car. You and me, Morgan. Great. Have you got a problem with that? Not if you keep your head for once. You worry about yourself, huh? Enough! After Bill blows the tracks, we're gonna need to move fast. Is everyone clear on what they're doing? Yep. Crystal. Yes, boss. Good. Now come on. Let's ride. Die Streitereien immer zwischen den Typen, ne? Geil gemacht. Wird ein bisschen neblig, ne? Oder dunkel vielleicht sogar? Machen wir das in der Nacht? Out of the snow, finally. Feels good, doesn't it? But we need to get this done fast. Now it's thawing, before anyone gets up here after us. Oh, look at you boys. See? This is what I call a crew. Micah Bell, Charles Smith, Arthur Morgan, Javier Escuela, and what about young Lenny here? Always the first man on his horse. Just happy we're back at 'em, Dutch. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. That goes for all of you. No mistakes. Not again. So we do this, then we go back to Blackwater to collect. How many times you gonna ask the same question, Micah? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. We go back when I say we go back, and that's the end of it. The money's safe. You'll just have to trust me. And if the O'Driscolls are right, easy. There's the water tower. Hold up here on the ridge. Watch it. Keep that horse in line, Arthur. Why are you riding like an idiot? Hold. Hold. Is Bill there? Yeah. You want to head down? See how he's getting on? Okay. Jetzt muss ich so runterreiten, ne? Oder soll ich gehen? Over there. Yeah. Weil die Wolken machen das so dunkel, ne? Das ist ja geil, ey. Das ist ja wirklich geil gemacht. I'm okay. You sure? Of course. Can I Wo ist der help denn? a Ach, little? hier. All right. Go ahead and set up the detonator by those rocks over there. Okay, sure. Now just unspool the wire and then attach it to said detonator. Okay, ich muss wahrscheinlich absteigen. Das ist eigentlich ein bisschen doof hier vom Pferd aus, ne? So. Wir sollen den Zünder nehmen. Ja, schön vorsichtig. Ja, Sprengstoff, kein Spielzeug. So. Okay, this is good. All right. That should do it.
You head back up to the others. I got it from here. Okay, Dude. Wir reiten zurück. Train's gonna be here any minute. Here comes off. About time. I have to say, I'm rather looking forward to this. Just be ready to move quick, and remember the plan. All of you, no mistakes. What's going on? He says all fine. We'll soon find out. So, wir sollen uns ja nach hinten zum Waggon begeben. Da ist nämlich der Privatwaggon von diesem Eisenbahnmagnaten, den wir hier eigentlich überfallen. Everything okay? I think so. Okay, cover your faces. Train should be here any minute now. Oh, jetzt verdecken wir uns. Unser Gesicht, also vermummen uns. Hier. Gibt es auch verschiedene, ne? Wahrscheinlich. Und da kommt der Zug. Jetzt bin ich gespannt. Gentlemen, it's time. Good luck, all of you. You all know what to do. Here we go. Shit! No! What? God! Oh, you have got to be kidding me. Where did you find that more? You said it was fine. My fault. You're pathetic. You know that? Ne, wir sollen jetzt auf den Zug springen? Der Wahnsinn. Renn, 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 renn. Geil. Wir sind zu zweit. Noch sind wir zu zweit. Oh, shit! I've got you. Now stop yelling. Oh, shit, shit, shit! Oh, shit! Yeah, you're okay. Now, let's go slow this thing down. Where's Javier? He fell. The others will get him. You and me, big man. Come on, we need to stop this train. There's another guard up ahead. You want me to take him? Kann ich den irgendwie ausnocken? Kann man Nahkampf machen? Ah, zack, bumm. Au. Gewehr raus oder Revolver erstmal raus. Okay. Jo. Dann noch mehr. You all right? Yeah, I'm good. What the hell was Bill doing? He had long enough to set that charge. Well, I hooked up the wire, but we won't mention that. Okay, wir müssen hier hochklettern. I got these sons of bitches! You good, asshole. Hey, you there? I'm okay. If we don't stop this train soon, the other boys will never catch us. I know, just stay calm. Oh. Dude. You got him? I ain't got a clear shot. Ah, sind wir fies. We have to stop this train. Meine Pistole liegt hier irgendwo rum. Oder habe ich die wieder aufgenommen? Hat er wieder aufgehoben. So, nu. Anhalten. Geil. Shit! More guards coming out of that train car.
Oh, nicht getroffen. There better be some money at the end of this. All these bastards must be guarding something. We need the car at the back. Meine Gott. Pushing on. Ist natürlich jetzt hier keine Zielhilfe eingestellt irgendwie, ne? Also ist ja mit dem Controller mal ein bisschen anders. Still okay? I think so. Good. Damn, he's got an army. Who is this guy? Doing good, kid. Shoot him. Where the hell are the others? I don't know. Muss ich wirklich dran gewöhnen, ne? Einmal drücken, schießen, nochmal drücken, lädt danach. We're gonna get out of this. Oh, ich bin verrückt. Mit meinen Händen auf die Kartentaste gekommen. Da kommt noch mehr, ne? Bin ganz schön weit weg. Man kann auch irgendwie... Irgendwie soll man in die Ego-Perspektive schalten können, oder? Ich weiß gar nicht genau. Nur noch einen Schuss da hinsetzen. Bin auch noch nicht ganz hintergestiegen. Okay. One dead on right. Jetzt haben wir. Jetzt haben wir. We got more of them. Oh, noch mehr. There's still more coming off the train. Good shooting, kid. I can see now why the O'Driscolls brought so many boys up here for this. Arthur, get over here. Ich habe fast auf meine eigenen Leute geschossen wieder. Krass. Mann. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. You two all right? Yes, let's get the money and go. We got some fellas holed up in this last car. Ah, shit. What are you boys planning on doing in there? Listen to me. We don't want to kill any of you. Any more of you. I give you my word, but trust me, we will. I work for Leviticus Cornwall. Come on, boys. We got our orders. Okay, you asked for it. We ain't 5, opening this door. 4, 3, 2, 1. Seems our friends have gone deaf. Wake them up a little. Ach, schnell aus der Hüfte schießen. Ah, okay. That's enough. Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. Okay. Tür aufspringen. Don't matter too much to us, but you boys in there might want to take a step back. Seems good enough. Now light the fuse. Here we go. Dann aber nix wie weg, ne? Unless you got a death wish, I'd step back, fellers. Was will ich sehen? All right, come on. Just walk on out here. We don't want to kill you. We just want to rob your boss. Get on up there. Search that train. Look at this place. It's like a palace. Now I've seen everything. Oh, you two got the safe? I'll search the rest. Oh, yes. Should be easy as cake. What's your name? We're just gonna stand there, kid. Pour me some brandy, will ya? I'm parched. Shut up. Me and Arthur did all the work. Yeah, kid did good. Didn't see you rushing to jump on that train. He's keen. I'll give you that.
Okay. Das ist see irgendeine if we can get this open. Nachricht. Damn door when I say so. Come on. Come on. Get in there. Okay, nehmen wir erstmal mit. Kann ich es nicht mitnehmen irgendwie? Umdrehen? There. See? That's how it's done. Weglegen. Shit. Just a pile of papers. Warum gibt es da verschiedene Tasten für, ne? Also, verstehe ich nicht, warum das nicht die gleiche Taste sein könnte, aber ist egal. At least we all know you can read. Give me those. Eine Zigarre, Taschenuhr. Railroad contracts, invoices, blah blah blah. You got Brandy. anything? Not really. Da ist noch ein Sugar Brief. imports from the Spanish West Indies. A lot of sugar. Some fancy new boaties ordered Das from ist zum Glück Europe. auf Deutsch übersetzt, ne, wenn man es liest. I am not robbing another boat as long as I live. Ist halt Korrespondenz zwischen Leviticus, Cornwall und Archibald Jameson. Checked all the drawers and cabinets. Keine Ahnung, ob das relevant ist. Auch nix. Auf der Rückseite. Come on. Let's hurry this along, boys. Ja, wir müssen in Ruhe suchen, Chef. Any luck, Arthur? Nothing much yet. Well, let's keep looking. No, Da ist eine Schatulle. These just seem to be contracts. Arthur, have you looked down the end? Anleihen. Anleihen ist Nice. Geld, ne? Geld wert. Zigarre. So mehr haben wir hier nicht. Schublade haben wir noch. Let's hurry this along now. Wunder des Reisens, Premium-Zigaretten. Eine Karte-Untersuchung. Hier ist eine Karte. Waiting on you, Arthur. Stand gerade irgendwas von Karte-Untersuchung. Are you done in there? Nein, ich bin noch nicht fertig, Chef. Mann, da stand so schnell irgendwas von Karte untersuchen. Können wir jetzt in Inventory gehen? Wunder des Reisens und der Fortbewegung, Bild 11. Ach, das meint ihr bestimmt mit Karte ansehen. Sammelkarte. Ist ja auch geil. Ist ja geil. Was haben wir hier noch? Brief einer Bergbaugesellschaft. Ach, die haben wir beide gelesen. Okay. Okay, jetzt kommen wir raus. Sind wir fertig. Wir kommen, Chef. Wir kommen, Boss. What did you find? These bonds. They worth anything? Oh, sure. Bearer bonds. I think we can probably sell these pretty easily. Well done. Now, would you get rid of all of this? The train? Yeah, get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send no folk after us. Okay. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you, let's ride! Oh, wir sollen uns jetzt um den Zug und um die Leute kümmern. Ich will aber unbewaffnete Leute nicht einfach jetzt erledigen hier, ne? Also, Okay. Get on the train. Quick. All of you. Any bright ideas, I kill all three. So behave. Come on. Move. We won't tell a soul, I swear. Said quick. so. Jetzt sollen wir wirklich Zug fahren? Ist ja geil. Ist ja geil. Ja, noch ein paar Leichen, ne? Die kann man noch plündern. Dürfen jetzt hier keinen Zeitdruck haben, groß.
Auf dem Zug sind auch noch einige zum Plündern, sehe ich gerade. Munition kann man nie genug haben, ne? Schlangenöl. So gelbe Sachen stand da gerade, die erhöhen irgendwie meine Werte. Für eine bestimmte Zeit. Ich muss unbedingt demnächst erstmal meine Mausempfindlichkeit wieder anpassen. Ich treffe ja gar nichts hier, so ist viel zu empfindlich. So, da oben liegen auch noch welche drauf. Komme ich jetzt hier reingeklettert? Sehr schön. Cent gefunden. Und vielleicht können wir hier noch andere Sachen finden, ne? Also. Mein Pferd ist auch hier bei mir. Gibt es noch so richtig Schubladen zu durchsuchen? Was ist denn das? Schokolade. Das ist ja auch geil. Wundertonikum. Ausdauertonikum stellt Gesundheit, Ausdauer und der komplett wieder her und verstärkt sie ein wenig. Gesundheitstonikum. Okay, kann man mal so ein bisschen durchschalten. Wir essen mal, glaube ich, ganz normal einfach ein paar Bohnen. Schnell. So. Natürlich Dose erstmal wegschmeißen. Was sollen wir damit, ne? Kentucky Bourbon, alles klar. So, jetzt müssten wir hier alles haben. Nee. Wollte ich nicht. Sorry, Dude. Zigaretten. So, zack. Mal gleich bei der Lokomotive. Ja, die Steuerung der Geschwindigkeit beim Rennen ist noch ein ganz klein bisschen eigenartig für mich. Gibt so keine Mittelstufe, ne? Irgendwie zwischen Gehen und Sprinten. So, jetzt können wir fahren. Zug in Bewegung setzen. Dann bin ich mal gespannt, ob die Steuerung so funktioniert. Achso, wir lassen ihn einfach fahren. Ich dachte, wir sollen jetzt mitfahren. Alles gut. Sehr geil. Herrlich. Herrlich, herrlich. So, was passiert jetzt? Ladebildschirm. Oh, for Lord's sake! Put that book away and go help! Oh, Mary Beth.
So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there, no problem, as long as we keep our noses clean. Well, then let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Shut up and go do your job. Lenny! Micah, get over here! Yes, boss. You two ride up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me with the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. Gut, liebe Leute, ich würde an der Stelle das Video jetzt doch einfach beenden. Bietet sich jetzt hier an, bevor wir weitermachen. Ja, bin ja total begeistert. Die Mission war echt cool irgendwie. Und wenn euch das Video gefallen hat, liebe Leute, dann lasst bitte wirklich ein Like da. Das ist unheimlich wichtig fürs Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann denkt bitte auch über ein Abo nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.